My dear students, welcome to the online section on financial management. I'll be delivering my lecture through English as well as Malayalam. I'll put in Malayalam in between because I think it can be used for delivering my content more effectively. So I'll put in Malayalam in between. So we'll start with the first module, that is Foundation of Finance. See, during the past few decades, the role and responsibilities of the finance manager has changed tremendously. The finance manager has now become a very integral part of the business organization. And why? Because he's involved in all the activities that is taking place in the organization. Now, until recently, the finance manager was only considered as a keeper of the books of accounts and provider of funds. But today, his responsibility is not limited to procurement of funds. It extends way beyond that. He plays a very pivotal role in any organization. The finance manager is planning the quantum and pattern of fund requirements, procuring the desired amount of funds, allocating the funds among profitable outlets, and controlling the use of funds. ഒരു ഫിനാൻസ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാർട്ടായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ വെറും രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒതുങ്ങിയിരുന്ന ഫിനാൻസ് മാനേജർ ഇന്ന് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസാണ് ഫിനാൻസ് സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫിനാൻസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസാണ് ഒരു ഫിനാൻസ് മാനേജർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഫിനാൻസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് the provision of money at a time when it is required. Finance is indispensable for any organization. ഒരു വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, സ്മോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിനും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്, ഇൻഡിസ്പെൻസിബിളാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഫ്രം 2 ആംഗിൾസ്. 2 ആംഗിൾസിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻസിനെ നോക്കാം. ഒന്ന് ആസ് എ റിസോഴ്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ ആസ് എ മെഷർ. നൗ ആസ് എ റിസോഴ്സ്, ഫിനാൻസ് ഈസ് എ സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, ആസ് എ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഫിനാൻസിനെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ എഫക്റ്റീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ആസ് എ മെഷർ, ഫിനാൻസ് ഈസ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഫ്രം ദി അക്കൗണ്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഫിനാൻസിനെ അക്കൗണ്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഫിനാൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് ആസ് എ മെഷറിനകത്ത് നോക്കുന്നത്. ബട്ട് ബേസിക്കലി ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് ഇസ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ആസ് എ റിസോഴ്സ്. ഫിനാൻസിനൊരു റിസോഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നാണ് കൂടുതലും ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, now what are the basic things to be studied in finance? First one is institutional finance, then international finance, macro finance, microfinance. All these terms you are very much familiar with, but I'll just rerun through all these. So first one, institutional finance. The finance which is raised from financial institutions other than the commercial banks is called institutional finance. കമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സ് അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നും റേസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ്. സി, the monetary interaction which is occurring between 2 or more countries is called international finance. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന പണ ഇടപാടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി ഇൻറ്ററാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് മാക്രോ ഫിനാൻസ്. മാക്രോ ഫിനാൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുകളിലും അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്, ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പണ ഇടപാടുകളെ നടത്തുന്നത്, ഇതാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ, മൈക്രോ ഫിനാൻസ്. മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് റെസിപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്.
ഇൻഡിവിജ്വൽസ്, അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, നോൺ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് പണ ഇടപാടുകളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇനി മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് വീണ്ടും നമുക്ക് മൂന്നാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ്, ബിസിനസ് ഫിനാൻസ്, ഫിനാൻസ് ഓഫ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് നോക്കാം. പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ്. Personal finance deals with analysis of principles and practices of managing one's own daily need of funds. അവനവൻ്റെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ടിനെ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു, മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെയാണ് പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ബിസിനസ് ഫിനാൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻസ് ഫോർ മാനേജിങ് ദ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി. ബിസിനസ് ഇടപാടുകളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ഇതാണ് ബിസിനസ് ഫിനാൻസിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. Now business finance can again be divided into three types. When you look at the three types, you can see that these are the three major forms of organizations. Okay, so first one sole proprietorship, second one partnership firms, third one company or corporate finance. You have already studied this from the +2 onwards, I think. So I'll just give you a snippet of what each one of it is. First one, sole proprietorship. Sole proprietorship means a single individual who promotes, finances and controls the business. ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ ഫണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ ബിസിനസ് റിസ്ക് ഒക്കെ ബിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റൊക്കെ അയാൾ സ്വന്തമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ്. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ് മീൻസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് 2 or more persons to carry on as co-owners and share the profits or losses. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലോസസ് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് മീൻസ് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഹു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മണി ടു എ കോമൺ സ്റ്റോക്ക്. നൗ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് നമുക്ക് ഫിനാൻസിനപ്പം 3 രീതിയിലാണ് നോക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ആസ് എ റിസോഴ്സ്, ഫിനാൻസ് ഇസ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഫ്രം ദി മൈക്രോ ലെവൽ ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഇസ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ദി കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ. ഫിനാൻസിനെ ഒരു റിസോഴ്സായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഫിനാൻസിനെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് മൈക്രോ ലെവലിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, അതും കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിനകത്ത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീൻ്റെ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Okay, now moving on, the A's of financial management. So the different A's of financial management are anticipation of financial funds, acquisition of funds, allocation of funds, administration of funds, analysis of funds invested and accounting of funds. These are the different A's of financial management. So thank you for today. We'll continue with the next class tomorrow.